Yawwa, assalamu alaikum oga. Ya haƙuri da Allah. So wannan Google Drive ɗina ne, zan shiga in ɗauko wannan code ɗin wanda na yi running da Colab, zan running ɗinsa da Jupyter Notebook. So yanzu ga shi na buɗe code ɗin. Abu na farko bari in fara, wannan Jupyter Lab ne. So nan kaga inda na kira shi ne da drive, shi file ɗin sai ka yi mounting ɗin drive. To yanzu ni zan hana wannan, sannan kuma a nan gurin sai in rubuta address ɗin datar kenan, blood transfusion. To blood transfusion idan na buɗe file browser, ina jin a ina datar take ne, thesis data, yawwa ina jin wannan ne. Bari mu gwada yin right click, in akwai copy path, yawwa ga copy path nan, sai in zo nan gurin, a maimakon in yi, bari kawai in yi haka, sai in ce fh equals to pt.read. ina jin CSV ne ko Excel, bari na saka na gani, sai in yi haka, ko kuma wani lokaci yana zuwa da wannan ɗinsa. OK, to bai zo da shi ba, Control Z, sai in yi haka, to shi kenan, sai in mai da waɗannan, wannan ya dawo nan, wannan ya dawo nan, wannan ya dawo nan. So kaga yanzu muna sa ran zai yi. So da farko dai wannan code ɗin code ne wanda yake yin, zai ɗauki data ya gyara ta, ya plotting ɗin duk columns ɗin cikinta. Yanzu idan na wuce nan, a nan na sa data, bari mu gani, zai a ƙa'ida ya kamata ya bani data. Tana ronawa yanzu, bari mu gani, mu ɗan jira. Yawwa kaga a nan kafin ta rona, kaga na ce now the program will plot all the data at once. Ni ma na ce bold text, OK, ba title, OK, shi yasa, ya haƙuri da Allah, shi yasa ina ga ka zamana baka fahimci inda datar take ta nufa. Bari ta rona, wannan ta rona ɗin ne ko ba ta rona ba? OK, ba ta rona ba. So zai ɗauki datar gaba ɗayanta, ya plotting ɗinta gaba ɗaya. Shi ne na ce column name equals to haka, counter equals to haka, counter. Wannan zai capturing columns ɗin da ke cikin datar, wannan a gani. Shi kuma wannan zai counting number of columns, ya ga column nawa ne a datar, a gani. In this case kenan za ka iya saka datoci da yawa ka yi wannan ɗinsu. Shi kuma wannan loop ɗin is just for counting the data columns, wannan loop ɗin kenan. Which za mu iya yanzu rubuta ma one line of code mana, amma wannan loop ɗin is robust. To shi kuma wannan, shi kuma zai plotting ɗin duka datar, zai karɓi column names ɗin, ya plotting datar, sannan ya sa kowane column a y axis, sannan ya sa time a x axis. Ka gani yanzu idan ka lura za ka ga ya plotting wannan, kuma ya saka ta a title. Kai wannan abun yana da, wannan code ɗin yana da matuƙar amfani a gurin ka sosai. Ka gani zai maka plotting kowanne data da ke cikin wannan datar, azin kowane column. Wannan shi ne dai gaskiya, ina ga ko da wancan bai roni ba, bari ma ina sa ran ya roni ɗin. Bai roni ba wallahi, wulaƙanci ban san me yasa ba.
ko dan ba wannan ba ne? Za mu gani. fh equals to, amma misali, yawwa haba, ni ban ce. Ok, pd.read, ban sa pd.read excel ba. Haba, ni ban ce. Allah sa excel din ne wallahi. Ni dai na san excel ne. In ba excel ba ne ba kuma CSV. Bari mu gani in ya reading to in ba yadda ba. Ina jin CSV. In kuma bai ba to gaskiya datan nan ta tabu. Datan nan ta tabu. To yanzu abin da ya kamata in yi shine sai in na san ba shi ba ne. Yanzu bari in je in rubuta transfusion data. Zan haka in saka Ok, ko electrical appliances ma ne ma ko? Bari in je in ɗauko electrical appliances. ELECTRICAL. Electrical appliances data. APPL. Yawwa, electrical appliances selling data. Electrical appliances. Ina jin datan nan ce ban wannan ɗinta ba. Bari in koma nan. Air quality blood transfusion. Akwai electrical appliances. Ok, gashi nan. Yawwa, ashe ga abin da nake nema nan. An sa copy path. Shit. Ok, yawwa. Copy path. Sai in saka shi a nan. Ok, ka san me faru? Path ɗin yana rubuta shi ne a mazaunin daga Google Drive ma. Again, nan ma wani issue ne. Wannan zai taimaka mana sosai. Control V. Ka gani? Google Drive kola a maimakon ya faro tun daga can. Saboda haka yanzu kamata ya in kwafo in samu wani daga cikin kuɗi na in kwafo path ɗin. Sai ya ci gaba ta nan. Ka gane? As in C dot haka in saka user haka in saka nan computer kenan in yi haka in saka Google Drive a misali path ɗin kenan da ya kamata a ce yake. Yanzu idan muka insha Allah muna sa ran zai ta ina jin users ne. Na manta yadda abin to ko yi ɗin gatuwa ce ko si ɗin ce ma ban yi da kyau ba. To yanzu abin da za a yi dai ga sunan data nan 2 appliances energy prediction. Appliances LIAN. Yawwa gashi nan wannan data an yi copy full path. Wulaƙancin banza. In saka ta anan. In ga me bambancin su control V. To a daidai na yi. PD.read CSV to amma za mu gani menene. Ok, to yanzu kenan sai dai mu saka shi ya kalli gaba. Amma bari mu gani to. Ok, haka ne. Allah sarki to yanzu ma dai. Mun ƙara tabbatar da wulaƙancin Python in ba a sa mata wannan abin da take so ba. Yawwa. To alhamdulillah ta yi. Ka ga datar nan? In ka kalli data ai za ka gani tana da row da yawa. Bari in karɓi columns ɗinta. Data dot column columns kaga columns ɗinta. Ka gani date shine na farko. Akwai appliances like T1, R1, waye ka gani. So idan ka taho za ta zo nan gurin taimaka running. Ka taho ka danna nan taimaka running. Ka danna shift enter taimaka running loop ɗin nan. Sannan nan ma taimaka ta rona ta plotting ɗin du komai da komai. Nan ban san ma me na je ne ba. Bari in ka gani to basically dai abinda code ɗin yake kenan.
zai karɓi data ya printing ɗin duk columns ɗin ciki. Kaga mutum daga nan zai iya zaɓar kowane column ɗaya ya yi analysis a kansa. Kaga ba ta gama ba don wulaƙanci. To shi ne dai wannan. So yanzu bari mu tsaya a nan.